Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself, Natasha Pramesti, Section 4, explaining all material about tense. Number one, simple present tense, di mana bentuk kata kerja menyatakan kebenaran atau fakta umum atau kebiasaan atau aktivitas sehari-hari yang keadaannya bersifat tetap atau berlangsung. Contoh kalimat positif yang pertama, I go to office every day. Yang kedua, she play badminton every weekend. Contoh kalimat negatif yang pertama, I don't go to office every day. Kedua, she doesn't play badminton every weekend. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, do I go to office every day. Yang kedua, does she play badminton every weekend. Number two, present continuous tense atau progressive tense, di mana bentuk kata kerja menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung atau sedang terjadi, sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya dan akan segera terjadi, atau tindakan yang terjadi saat pembicara terjadi dan kebiasaan baru. Contoh kalimat positif yang pertama, they are playing badminton right now. Yang kedua, she is listening to music all day. Contoh kalimat negatif yang pertama, they are not playing badminton right now. Yang kedua, she is not listening to music all day. Kalimat interrogatif yang pertama, are they playing badminton right now? Yang kedua, is she listening to music all day? Number 3, present perfect tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung atau berdampak pada masa kini. Contoh kalimat positif yang pertama, she has completed her homework. Yang kedua, they have visited the museum. Contoh kalimat negatif yang pertama, she has not completed her homework. Yang kedua, they have not visited the museum. Untuk kalimat interrogatif yang pertama, has she completed her homework. Yang kedua, have they visited the museum. Number 4, present perfect continuous tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk kalimat positif yang pertama, I have been reading a novel opening. Yang kedua, he has been playing football in the park. Yang contoh kalimat negatif yang pertama, she has not been studying English for 2 hours. Yang kedua, I have not been reading a novel opening. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, has she been studying English for 2 hours? Yang kedua, have you been reading a novel opening? Number 5, simple past tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau kejadian yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Contoh kalimat positif yang pertama, I went to the park this morning. Yang kedua, he bought a new car last week. Contoh kalimat negatif yang pertama, she did not study for the exam. Yang kedua, they did not visit the museum. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, did he finish his homework? Yang kedua, did they travel to Paris last year? Number 6, past continuous tense, di mana bentuk kata kerja menunjukkan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa lalu. Contoh kalimat positif yang pertama, she was cooking dinner. Yang kedua, they were playing badminton. Contoh kalimat negatif yang pertama, she was cooking dinner. Yang kedua, they were not playing badminton. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, was she cooking dinner? Yang kedua, were they playing badminton? Number 7, past perfect tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan di masa lampau yang terjadi sebelum tindakan lain di masa lampau juga. Contoh kalimat positif yang pertama, they had left before soon. Yang kedua, he had studied for the exam. Yang contoh kalimat negatif yang pertama, they had left before soon. Yang kedua, he had studied for the exam. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, had they left before soon. Yang kedua, had he studied for the exam. Number 8, past perfect continuous tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang telah berlangsung dalam suatu periode waktu tertentu sebelum tindakan atau peristiwa lain yang terjadi di masa lampau. Contoh kalimat positif yang pertama, she had come late to the school. Yang kedua, I went there after I had completed the task. Kalimat negatif yang pertama, she had not come late to the school. Yang kedua, I had not completed the task.
Untuk kalimat interrogatif yang pertama, had she come late to the school? Yang kedua, had you complete the task? Number 9, simple future tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan atau kejadian terjadi di masa depan. Untuk kalimat positif yang pertama, Tasya will take online. Yang kedua, Angga is going to finish her job tomorrow. Untuk kalimat negatif yang pertama, Tasya will not take. Kedua, Angga is not going to finish her job. Untuk kalimat interrogatif yang pertama, will Tasya take online. Kedua, is Angga going to finish her job tomorrow. Number 10, future continuous tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung di masa depan. Contoh kalimat positif yang pertama, they will be playing badminton at the field at 5 p.m. Number 2, I will be studying English at 7 p.m. tonight. Contoh kalimat negatif yang pertama, I won't be leaving for Jakarta tonight. Kedua, he will not be working tomorrow. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, will she be going to her sister concert tomorrow night? Will you be leaving for Jakarta tonight? Nomor 11, future perfect tense, di mana bentuk kata kerja digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang akan selesai pada waktu tertentu di masa depan. Untuk kalimat positif yang pertama, they will have cookies tomorrow. Yang kedua, I will have cooked the pasta by 19. Yang contoh kalimat negatif yang pertama, they will not have cookies tomorrow. Yang kedua, I will not have cooked the pasta by 19. Contoh interrogatif yang pertama, will they have cookies tomorrow? Yang kedua, will you have cooked the pasta by 19? Number 12, future perfect continuous, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung di masa depan dan akan terus berlanjut hingga suatu titik waktu tertentu di masa depan. Contoh kalimat positif yang pertama, Adit will have been living her for 5 years by next month. Yang kedua, I will have been teaching her for 5 years this year. Untuk kalimat negatif yang pertama, Adit will not have been living there for 5 years by next month. Yang kedua, I will not have been teaching her for 7 years this year. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, will Adit have been living her for 5 years by next month? Yang kedua, will you have been teaching her for 5 years this years? Number 13, simple past future tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Contoh kalimat positif yang pertama, I will buy a sport car if my parents give permission. Yang kedua, they were going to study English yesterday. Contoh kalimat negatif yang pertama, she wouldn't walk by herself in the evening. Yang kedua, they were not going to come. Contoh kalimat interrogatif yang pertama, would they come if invited them? Was he going to give you those flowers? Number 14, past future continuous tense, di mana bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung di masa depan tetapi dilihat dari perspektif masa lalu. Contoh kalimat positif yang pertama, I thought you would be studying at 9 p.m. Yang kedua, she said the world be leaving soon. Contoh kalimat negatif yang pertama, I thought you would not be working tonight. Yang kedua, she said they would not be playing the game this week. Contoh interrogatif yang pertama, would you be working tomorrow? Yang kedua, would they be studying at this time? Number 15, past future perfect tense, di mana bentuk kata kerja menyatakan sebuah kejadian yang akan telah terjadi atau telah selesai pada satu titik di masa lalu dilihat dari sudut pandang masa lalu. Untuk kalimat positif yang pertama, she would have been there if you hadn't finished hers. Yang kedua, so have booked the album last night. Untuk kalimat negatif yang pertama, he would not have picked you if you have called him before. Yang kedua, I shouldn't have stayed up late yesterday. Kalimat interrogatif yang pertama, would you have cleaned your room if your mother had told you to? Yang kedua, would they have come if we had asked them? Number 16, past future perfect continuous tense, di mana bentuk kata kerja menggambarkan suatu tindakan yang akan telah terjadi di masa lalu. Contoh kalimat positif yang pertama,
Tasya will have been making a new dress. Yang kedua, I should been writing my book report by this morning. Contoh kalimat negatif yang pertama, enggak would have been leaving the house. Yang kedua, I would not have been staying in the grandmother house in my parents had canceled their business trip. Yang contoh kalimat interrogatif yang pertama, would enggak have been leaving the house. Yang kedua, shouldn't you have been finished your homework? And thank you for watching.